హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ షో. సో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఎలిమినేటర్ ఆడబోతుంది, ఫిక్స్ అయిపోయింది. అండ్ మనం ఆడబోయేది రాజస్థాన్ రాయల్స్ తో, అది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో చూద్దాం ఏ విధంగా ఆడబోతున్నాం మనం. హోప్ఫుల్లీ ఆడ్స్ ఆర్ విత్ అస్, మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. వీఆర్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ విన్ అవుతున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం రాజస్థాన్ కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ విన్ తో మంచి జోష్ లో వస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. సో వీటి గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఎప్పటిలాగే వెంకీ భయ్య ఉన్నాడు, అలాగే విజయ్ అన్న ఉన్నారు. సో వెంకీ భయ్య గురించి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నది తెలియకపోతే, హీ వర్క్ యాజ్ performance analyst and also as talent scout for Andhra Premier League called Uttarakhand Lions, who did very good job until they were there for 3 seasons. Lo. And Vijay Annam ఇంకా తెలియకపోతే, go to his Twitter feed and check out the kind of stats he posts. Like no, very few people can replicate what he's doing on X. So he is also here with us. So starting with Venki Anna, మీరు రివ్యూ లాస్ట్ గేమ్ లో లేరు, చాలా మంది అడిగారు మేము ఈ గురించి. So what do you think about the Harshal Patel thing? Like we wanted to know your POV. Of Harshal Patel. I mean, if you want to play, someone with slow ball specialist, right, on that wicket, it's right to play Harshal Patel. But issue where it happens is like all the middle overs, or we have like completely middle overs bowlers, like slow balls, slow balls, slow balls. So it gives us a one dimension. My request is like even last time also we kept playing Harshal Patel, right? Why don't we actually go with Unadkat, who can actually bowl with the new ball, who can take pace off, keep bowling at fuller lengths, and that is going to be very, very crucial. And even Madhushanka also, not to forget. I was actually checking some of his highlights versus Delhi game, April 21st. He actually bowled a 140 plus ball, and then he dipped a 96 kph slower, fuller length. So that change of pace is going to be very, very crucial, especially on a flatter deck when there's nothing left for the bowlers. You need to be good enough to do hit the deck roll and have a high variance of your change of pace. So I mean that would be the main thing. And again, I felt like Cummins, he just kept giving pace on pace on pace on to the openers and they cashed on. And then coming to Shivank versus Venki Iyer, he could have actually set him up to long off, like just keep it a bit more slower through air and keep it fuller. Venki Iyer, he is like he doesn't hit straight down the ground. He'll hit on long on, but again, long off is somewhere, due to his bat trigger position, you can always set him off. Or even once you force him a flick shot also, yeah, it actually works. But yeah, his role was just given, role was to just go for intent. But it's not a bad move to actually bring Shivang at that point. Shivang is brilliant versus left-handers. He's got amazing control. I don't think, like people are really rushing him, like why Shivang and why no Harsh Dubey. It's like, you can complement Shivang and Harsh Dubey, or moreover, like Vijayana also told, like, Zishan, my favorite. So basically, those two actually they combine very well. Even I got comments also, like from feedback from this one uh, this one handle, SRH Abhishek. He actually sent me that Zishan actually complements this attack very well with Shivang. Or even Harsh Dubey, he's a defensive spinner, and then he can also come to ploy. Yeah, that's what I felt. అండ్ విజయ్ అన్న, ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మన వాళ్ళు ప్రిటీ మచ్ 15 సేమ్ ఉంచారు. 15, 16, అదే 15 ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నలుగురు ప్లేయింగ్ 11 వెళ్తే వీ డి నాట్ చేంజ్ ఇట్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అండ్ దాంట్లో జేడీ నాట్కాడ్ లేడు, మనం చెప్పినట్టుగా మధుశంక కూడా లేడు. సో ప్రిటీ మచ్ మనం వీ కెన్ అజ్యూమ్ విజయ్ అన్న దట్ వీ మైట్ గో ఇన్ విత్ ద సేమ్ 15 అండ్ వీ మైట్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ ప్రఫుల్ దూబే ఆర్ దిస్ గై హర్ష్ దూబే ఆర్ హర్షల్ పటేల్. ఈ ముగ్గురులోనే మారుతుంది అనుకోవాలా? మీరైతే Correct. ఎవరిని కావాలనుకుంటారు for the eliminator? So in our team, 10 players pick themselves, okay, automatically. Only one slot ఉంది. అది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ నుంచి ఒక మ్యాచ్ లో ప్రఫుల్ హింగ్ అని, ఒక మ్యాచ్ లో హర్ష్ దూబే అని, మొన్నేమో హర్షల్ పటేల్ ని తీసుకుంటానికి కూడా రీజన్ ఉంది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో మన బ్యాటర్స్ స్లోవర్ బాల్స్ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు కంపేర్ టు అదర్ బాల్స్ అనమాట. సో అందుకని హర్షల్ పటేల్ తీసుకున్నారు ఆ మ్యాచ్ లో. అంతకు మించి వేరే రీజన్ ఏం లేదు. ప్లస్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ప్రఫుల్ ని తీసుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది, ప్రఫుల్ హింగ్ అని. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ మనం ఆర్ఆర్ తో ఆడుతున్నాం కాబట్టి మనకి అదొక టర్నింగ్ పాయింట్ ఈ సీజన్ లో తన ఓవరు. సో ఆల్దో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఆర్ఆర్ తో రన్స్ ఇచ్చేసినా కానీ స్టిల్ he bowled really well in his first match. So I think Praful తీసుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో. For me, I mean, Vijayana, he made a good point. Even last video, when I was there, I actually asked the question, like, what is the dress I'm actually wearing?
So I mean, like the outfit which I'm wearing. So it's actually tough to predict, right? Which outfit I wear. Similarly, the same job an analyst also will have. If you're actually just looking at the impact, if it's the same players in the impact for 10 games, it doesn't mean that, teams won't bring in Madhushanka or Unadkat. So it will be like very tricky. Okay, they've been having the same 11 and they're not posting any Madhushanka or no Unadkat videos. So they won't definitely play. And by the time it goes to the finals, out of nowhere, they'll come into the 11, and that's where it will create that surprise element. So I mean, like this, it's a very hard task actually. I mean, for analysts, teams can keep on doing like this. I mean, like just use social media, and SRH social media team, they do fabulous job. I mean, I must say. So I mean, so we need to again see over there. And I think and yeah, I must credit Dilip was absolutely right. It was actually Travis head. So well done. And yeah, that's all I wanted to. Actually, Madhushanka is Yeah, a bit but difficult. ఎందుకంటే 4 overseas కాబట్టి ఆల్రెడీ 3 overseas pick themselves. ఎస్పెషల్లీ మలింగా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో చాలా అంటే చాలా బాగా బౌలింగ్ వేశాడు. సో హెడ్ ని డ్రాప్ చేయాలి, వేరే వాళ్ళ లెవెల్ ఛాన్స్ లేదు కూడా. సో హెడ్ ని డ్రాప్ చేయరు మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుని చూడరు. సో మధుశంక అయితే ఛాన్స్ ఉండదేమో. మేబీ ఉన్నత్కట్ కి, ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళు డిసైడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఫోర్త్ సీమర్. సో మేబీ ఉన్నత్కట్ కానీ లేకపోతే ప్రఫుల్ హింగే అగైన్ తీసుకుంటారు అనిపిస్తుంది. But yeah, I but think knowing how our team operates, I believe that Praful Hinge Arthur, because we kind of Exactly. like to back players. He has a good record there, and also. But Hmm. now only thing ఏంటంటే కొంచెం Mullanpur కూడా బ్యాటింగ్ వేట్ కాబట్టి Praful should somehow get that line and then correct. లేకపోతే he might travel, but yeah, that is the only thing. If he can repeat what he did in Uppal perfectly, at least 50% repeat చేసిన చాలు, because bat is there to back up now. Actually, thing is, if you look at the conditions where we are playing, if we are playing in Mullanpur, 2 games, potential 2 games, and if we win those 2 games, then potentially in Ahmedabad. Mullanpur, the first 6 overs, there's literally 0 new ball assistance. So over there, change of pace is going to come very handy. So like 5th over and 6th over, which teams have the best 5th overs and 6th over, like based on their bowling types and skill set, those teams will actually tend to do well. So I mean, SRH currently they have Sakib Hussain and Pat Cummins who are currently nailing that spot. And that's why I told change of pace is going to matter a lot. And opposition batters also. Only Vaibhav Suryavanshi can actually pick up those change of pace very, very well among those next 3 teams we play in top order. So over there, we need to definitely use change of pace specialists. So either potentially use Harshal Patel or potentially use Jaydev Unadkat or potentially use Madhushanka also. Like thing is like Ishan Malinga spot, it becomes a threat because over there slow balls won't grip that much at depth. So teams will be having an advantage over there. So I mean, it's like nothing to. Or even last game where we played, it was Hyderabad. So cricket is like more of a conditions game. You have to really see the conditions, and based on that, that's how successful Sunrisers Eastern Cape are. Like they were just swapping based on conditions. So I mean, we have to really see that. But again, Harshal spot, I feel it's either Unadkat is going to come, because Unadkat comes, he's giving me the height also, and potentially in Ahmedabad, if you're going to play in Ahmedabad, you need a tall bowler who can actually operate with new ball and then at the depth. But again, Unadkat is tall, but thing is he doesn't have that extra pace. But over there, we have that extra pace from others. Even Kotzi is also not bad idea, but thing is Kotzi, he can't move the new ball. And yeah, if you actually just but go one based. thing, yeah. నా వన్ కన్సర్న్ ఏంటంటే ప్లేయింగ్ జేడీ ఉన్నట్టు, బికాస్ తన పేస్ అంత లేదు కాబట్టి ఇఫ్ యూ గెట్ అ ఫ్లాట్ వికెట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బెల్ట్ హిమ్ లైక్ బోత్ ది ఓపెనర్స్ ఒక త్రూ ద లైన్ కొట్టేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి, బికాస్ స్పేస్ అంత ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్ అని నా అభిప్రాయం. Change of pace is the main thing. It's not about like if you're just bowling 135, if it clocks about 135, and if you can dip it to 100 kmph GD or 110 kmph to fuller length, that's more than enough. Versus Jaiswal, versus Parag, and versus even the number versus Jurel also. Change of pace, Jurel, you can actually set him up beautifully. He's a top order player. So you need to see the opposition batter. I've actually done proper research also, like how actually we can slot it. That's why, I wanted my own time. So how we can actually set them up. Madhushanka is like, it's going to be very, very crucial. And Jaydev Unadkat,
Harshal Patel also last year, the same Gujarat Titans, I told there is nothing wrong to bowl Harshal Patel with the new ball versus Gujarat Titans top order. Jaydev Unadkat, nothing wrong to bowl. Even CSK versus Gujarat Titans, I know it's very weird, but bowling Gurjapneet Singh with new ball, it made a huge difference for CSK versus Gujarat game last game. When like bowling Dubey also, like he should have just bowled slower, fuller length. Because thing is, Gujarat Pacers, they don't bowl any slower Yorkers, and Gill and Sai Sudarshan, they like pace on the ball. So that's why. So I've done proper research. Even Kohli also the same thing. Like there was a drop catch of Harshal Patel in the first game, like fuller length. Field was set at long on, and Klaasen was the fielder who actually dropped Kohli in the first game of this season. So I mean, I'm very highly confident on that. Like, just have to really get those things. So I mean, even Nitish Reddy, I feel he could be my trump card. We haven't seen Nitish Reddy with the wickets. Like he has to just do that change of pace. Even he's he's going to be very crucial role for this change of pace. But versus Suryavanshi alone is the main danger man over there so far among all those teams. So Praful Hinge, he can do that. But again, change of pace is something very, very crucial, especially on that wicket. Yeah, one more thing. నితీష్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి నితీష్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి టుడే ఇస్ హిస్ బర్త్డే, సో విష్ హిమ్ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. సో అది కూడా ఉంది మా తరపున. మే యూ కీప్ విన్నింగ్ గేమ్స్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఫర్ SRH. అండ్ బ్రో విజయ్ బ్రో, ఇంకోటి నితీష్ బిఫోర్ మీరు చెప్పే ముందు నేను నితీష్ తో పాయింట్ కంప్లీట్ చేస్తా. దట్ ప్రాబ్లీ ఈ సీజనే కదా తను కొంచెం పేస్ పెంచి కొంచెం లైన్ లో పడుతున్నాడు. ఐ థింక్ వీ కెన్ గివ్ హిమ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్. స్టిల్ హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ న్యూ బాల్ తో కూడా చాలా మ్యాచెస్ వికెట్స్ ఇచ్చాడు. సో ఐ ఫీల్ ఈ సీజన్ ఇంకొంచెం మనం కొంచెం మైల్డ్ గా ఉంటే బెటర్, బికాస్ ఆల్దో కొన్ని మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి విచ్ హ్యాపెన్స్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ నీడ్ టు పిన్ పాయింట్ ఆర్ డూ అని నా అభిప్రాయం. I understand Venki Anna's point, but this is what I feel also. See, this is his best IPL season so far. ఆడిన అన్ని సీజన్ లో కల్లా రైట్. బ్యాటింగ్ లో కానీ బౌలింగ్ లో కానీ, ఎస్పెషల్లీ బౌలింగ్ లో తనకి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి, పవర్ ప్లే లో వచ్చినాయి, మిడిల్ ఓవర్స్ వచ్చినాయి, డెత్ ఓవర్స్ లో వచ్చినాయి. సో వచ్చినప్పుడు కొద్ది వరకు అయినా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడా, తనకి బౌలింగ్ వేయలేదు ఎందుకంటే పిచ్ నుంచి ఏం ఆఫర్ లేదు, స్వింగ్ అవుతలేదు, ఏం ఆఫర్ లేదు. వేరే వాళ్ళకి స్పిన్నర్స్ కూడా ట్రై చేశాడు పవర్ ప్లే లో. సో ఇట్స్ ఫైన్. సో ఆబ్వియస్లీ వెంకీ చెప్పినట్టు తను మనకి ట్రంప్ కార్డే, బ్యాటింగ్ లో అయినా కానీ బౌలింగ్ లో అయినా కానీ. ఇప్పటికే చాలా మ్యాచ్ లో ఫినిష్ చేశాడు, చాలా మ్యాచ్ లో క్రూషియల్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఫార్మ్ చేశాడు అదర్ బ్యాటర్స్ తోని. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ బ్రోకెన్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఆల్సో ప్రీవియస్లీ. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఐ థింక్ RR మ్యాచ్ లోనే అనుకుంటా జూరెల్ వికెట్ తీసుకున్నాడు. వాళ్ళు 100 పైన పార్ట్నర్షిప్ కొట్టినప్పుడు తన వికెట్ నితీష్ తీసుకున్నాడు ఒకసారి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. సో తను చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో. సో ఎనీవే యా. And just one more point on Nitish Reddy's birthday. I mean, like since it's Trey's birthday, I have something like special to share. Like he's 23 now, so just give him 2 more years. That back thing is going to be absolutely right, injury free and so and so. That's where Pacer will actually groom up. And not to forget, his work ethics are too good. Actually, among Indian youngsters, after women's cricketer, he's like one of the best hardworking cricketer. I had a fast bowler in Andhra. He asked me, Anna, I want to become like Nitish Reddy. Anna, like the way he actually goes to gym and the way he actually improved his pace and bounce. Like 2 years back, I got this feedback that how to actually become like him. I told him, Nitish, don't compare yourself with Nitish. He's still gonna take like 3 years or something, but he puts tremendous amount of effort. So you see all that social media hype videos. I mean, like, I'm really like, wow, this guy's amazing. Yeah. And yes. విజయ్ అన్న, ఇంకోటి బ్యాటింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నితీష్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి, బట్ ఇషాన్ కిషన్ క్లాసన్, ఇషాన్ కిషన్ అభిషేక్, క్లాసన్, నితీష్ రెడ్డి, ట్రావిస్ హెడ్ అండ్ అభిషేక్. సో టాప్ 5 లో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పార్ట్నర్షిప్స్ హావ్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్. లైక్ ఎక్కడ కూడా దేర్ వర్ ఫ్యూ గేమ్స్ ఇనిషియల్లీ వేర్ కొలాప్స్ లాంటి జరిగినాయి, బట్ వన్స్ క్లాసన్ అక్కడ నిలబడి ఆడటం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మింగ్. అండ్ ఐ థింక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్ అదే అనుకుంటా మనకి. సో ఆల్సో కొంచెం అది మన బౌలింగ్ స్ట్రాంగ్ అవటం వల్ల కూడా కాన్ఫిడెన్స్ రావచ్చు బ్యాటర్స్ కి టు నాట్ పుష్ దట్ ఎక్స్ట్రా హార్డ్, అది కూడా ఉంది. బట్ హౌ డూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఓవరాల్ పార్ట్నర్షిప్స్? లైక్ ఒక స్టాట్ పోస్ట్ చేశారు మన అఫీషియల్ హ్యాండ్ లో, దట్ నెంబర్ 3 కన్నా బిలో నాన్ ఓపెనర్స్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్స్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇషాన్ కిషన్ క్లాస్ ఉన్నారు, తర్వాత నితీష్ అండ్ క్లాస్ ఉన్నారు. సో హౌ డూ లుక్ ఎట్ దిస్ డిస్పైట్ ఓపెనర్స్ బీయింగ్ దట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ us this year?
That's what I mean. Obviously, openers successful. Head form dip అయినా కానీ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ స్టిల్ దే డిడ్ రియలీ వెల్. ఓపెనర్స్ అభిషేక్ గురించి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బెస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పాలంటే ఈ సీజన్ లో అది క్లాసన్ నితీష్ అనే చెప్పాలి. Yeah. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఐ థింక్ ఐ పోస్టెడ్ సంథింగ్, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యునో one batting pair scored more than 400 runs in a single season as a partnership runs. Okay, Klaasen and Nitish. I think 5 కన్నా బిలో పార్ట్నర్షిప్ లో వాళ్ళదే ఫస్ట్ అనుకుంటా, 5 కన్నా బిలో దాంట్లో. సో వాళ్ళ ముందర అసలు ఎవరు చేయలేదు ప్రీవియస్ గా. సో వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ వల్లనే మనం, ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అనేది వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ వల్లనే. వాళ్ళు రన్స్ అనేవి చాలా తక్కువనే ఉంటాయి. నితీష్ స్కోర్డ్ సమ్ క్లోజ్ టు 300 రన్స్ ఓన్లీ కానీ ఈ సీజన్ లో, బట్ స్టిల్ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది. చాలా మ్యాచ్ లో ఫినిష్ చేశాడు, ఇంపార్టెంట్ రన్స్ కొట్టాడు. ఇంపార్టెంట్ రన్స్ కొడతాం అనేది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు 700-800 రన్స్ కొట్టినా ఓకే, కానీ ఆ 300 రన్స్ లో ఎన్ని ఇంపాక్ట్ఫుల్ రన్స్ ఉన్నాయి అనేది మ్యాటర్ కదా. సో తను చాలా మ్యాచ్ లో అలాంటి ఇంపాక్ట్ఫుల్ రన్స్ కొట్టాడు. సో యా, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అంటే క్లాసన్ నితీష్ పార్ట్నర్షిప్ ఈ సీజన్ లో. And just to యా, add, అండ్ వెంకయ్య, లైక్ మీరు మన బ్యాటింగ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇషాన్ కిషన్ రోల్ గురించి మీరు, లైక్ ద వే హీ స్విచెస్ బిట్వీన్ గేర్స్, లైక్ పై గేర్ ఉంది, కింద గేర్ లో కూడా ఆడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ రిమార్కబుల్. లైక్ హౌ డూ యూ థింక్ ఈస్ ఏబుల్ టు స్విచ్ దట్ ఫాస్ట్? his batting coach Rajiv Kumar, the Jharkhand batting coach, and even our SRH batting coach James Franklin also. I think we need to give them credit, because to have that kind of chaos and work ethics, like if teams are going to bowl that fourth stump line, fuller lengths, how to counter, how to have shots, how to what are the best options, how to pace the innings. So I mean, like, he's doing tremendous. It's not only with why I found it was even with Anukul Roy, who's been with KKR, even his batting also is like improved drastically. Like, same pace hitting, how we actually take space on, and then how we actually switches those gears. I mean, over there. And Nitish Reddy, Klaasen, same point which Vijayana told. I'll completely agree to that. That's the best batting pair. Not to forget, once Nitish and Klaasen bats together, right? So they actually share, he actually learns something from Klaasen, like how to encounter spin, how to play sweeps and reverse. You can potentially say like Nitish Reddy is going to do the Klaasen role in few years with the bat. And potentially you can see Nitish Reddy doing the bowling roles in, again, few years. So you're going to see a very good potential of Nitish Reddy. Like, wow, SRH have really got a top player. Like, I can really say Monster that. and apprentice. Yeah. Yes. అండ్ ఇంకోటి Yeah. బ్రో, మనం ఎస్పెషల్లీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మనం రేపు మ్యాచ్ లో ఎస్పెషల్లీ చాలా క్రూషియల్ బ్యాటిల్ వన్స్ అగైన్ వైభవ్ సూర్యవంశి. లాస్ట్ టైం మనం ఫేస్ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశి, ఇప్పుడు వైభవ్ సూర్యవంశికి ఐ ఫీల్ దట్ హీ హాజ్ అప్ హిస్ స్కిల్ అనిపిస్తుంది నాకు. మొన్న ఇన్నింగ్స్ ఏదైతే ఆడాడో టు పుల్ రాజస్థాన్ ఫ్రమ్ దట్ స్లంప్ ఆఫ్ లూజింగ్, అండ్ బ్రియాన్ పరాగ్ చెప్పాడు దట్ అయిపోయింది, మా సీజన్ అయిపోయినట్టు ఉందని తను అలా చెప్పాడు ప్రెస్ మీట్ లో. ఆ తర్వాత తను వచ్చి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడటం అనేది ఐ రియల్లీ లైక్ ద వే హీ యూజ్ ద పేస్ అండ్ ప్లేడ్ కొన్ని మ్యాచెస్. సో యా, హౌ డూ యూ థింక్ అన్న, లాస్ట్ టైం మీరు ఒక ప్లాన్ చెప్పారు వైభవ్ సూర్యవంశికి, దట్ డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ స్టిల్ వ్యాలిడ్, ఆర్ డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ అనదర్ ప్లాన్? You should just come up with another plan. Again, I'll have to see that. But thing is, with Vaibhav Suryavanshi, I've read about his batting coach. Basically, after every game, literally after every game, he actually has a feedback session with his batting coach. That, you actually got out like this. You can add this shot. You can add this. You're doing this mistake. He's not actually asking him to be defensive till now. Don't be defensive. If they actually attack you over here, what is your next best six hitting shot? So that is the mindset which actually, Vaibhav Suryavanshi is having. With Travis Head, the same thing. I didn't observe that, the fuller length which Rasik Salam got him, top of his, like off stump line. It's the same similar dismissal, like which has been happening for Travis Head for a very long time. But with Vaibhav Suryavanshi, you can actually see that, it's little hard for an analyst to think. Like Vaibhav Suryavanshi and Sai Sudarshan, you have to keep on changing your plans. So again, with Vaibhav Suryavanshi, it's like now somewhere fourth stump, outside off stump line, hard lengths, and then again mix it with wide Yorker. Again, you'll have to set the field accordingly. So again, Pat Cummins, again, just trust Pratik Patil over there. Varun Aaron, Pratik Patil,
Even the last game with Shivang also, that was a beautiful plan. I mean, I won't say Yeah, that it's a bad move at all. So you just have to yeah, trust the yeah, management. And as of now, the same thing, that Vaibhav Suryavanshi wicket, it's going to be crucial. So I feel, Cummins is going to come with the new ball this time, right away. And then, followed by Nitish. But again, if you're looking for longer term, you need JD or some left arm pace who can actually give us the breakthrough. So, yeah. Probably ఇష్యూ మనం స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేయాల్సిందేమో, బట్ వీ కైండ్ ఆఫ్ డి నాట్ డిస్కస్ దట్ టాస్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ముల్లన్పూర్ చాలా హెవీగా ఉంది. లైక్ టాస్ విన్ అయిన టీం చాలా మ్యాచెస్ గెలిచే ఇట్స్ గుడ్ చేజింగ్ గ్రౌండ్ అని మనం పెట్టుకున్నాం. సో హౌ డూ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్రో, విజయన్న? So basically, before discussing about the task, I just wanted Hmm. to add one thing about the Vaibhav's, Hmm. wicket. Actually, last match లో మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎస్పెషల్లీ ఆర్ఆర్ ఓపెనర్స్ బోత్ వైభవ్ అండ్ జైస్వాల్, ఎస్పెషల్లీ జైస్వాల్ ఎప్పుడైతే యూనో విల్ జాక్స్ బౌలింగ్ వచ్చాడో తన బౌలింగ్ లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు. తన బౌలింగ్ లో ఒక 6 ఏమో కొట్టాడు, తర్వాత మళ్ళీ అవుట్ అయ్యాడు. సో మనకి అవుట్ మనకి ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఏం లేడు మన టీంలో, లైక్ మంచి ఆఫ్ స్పిన్నర్. బట్ స్టిల్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది హెడ్ గురించి. సో వీ హ్యావ్ అ హెడ్, ఓకే. సో అట్లీస్ట్ దే షుడ్ కీప్ హిమ్ ఇన్ ద ప్లేయింగ్ 11. దే ఒక్క ఓవర్ అన్న ఏపీఎల్ అనిపిస్తుంది రేపు. ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు ఫాస్ట్ బౌలింగ్ లో బాగానే ఆడారు. బట్ విల్జాస్ ఏమి అంత మంచి ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఏం కదా. ఆల్దో ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంత మంచి ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఏం కాదు. స్టిల్ అతని బౌలింగ్ లో కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యారు, ఇద్దరు స్ట్రగుల్ అయ్యారు. ఎస్పెషల్లీ జైస్వాల్ అయితే స్ట్రగుల్ అయ్యారు క్లియర్ గా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. సో ఈ మ్యాచ్ లో అట్లీస్ట్ ఒక ఓవర్ అన్న ఒకవేళ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ లో వైభవ్ కానీ జైస్వాల్ కానీ బాగా కొడితే హెడ్ ని ఒక్క ఓవర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవాలి. పవర్ ప్లే అయినా సరే, పవర్ ప్లే అయిపోయిన తర్వాత సరే అయినా అది అనిపిస్తుంది ఈ మ్యాచ్. I think Mullanpur wicket, it's as I told you, spin is going to be very flat. So having a wrist spinner in power play actually it worked for in that ground. I was checking the dismissals in power play last 3 games in Mullanpur. One came from Chahal, one came from Yashraj, Rajasthan, and one more, if I'm not wrong, it came from Ravi Bishnoi, setting up Kohli inside the power play. Like first time, they bought Bishnoi, but again, I have to recheck over that. The Kohli one, I'm not sure. So Vrispinner, it's going to work. And when you have two left-handers, Shivang is a gun option versus versus two left-handers, openers. He just has to hit the right length, and just he his natural angle will definitely work over there. Thing is, Jaiswal, he's very good versus off-spin. Like how we speak about Abhishek Sharma versus off-spin, Jaiswal is as dangerous player versus that finger spin bowling type. So I mean, like just that one game, they are like more into data team. I think there's more of this captaincy pressure with Jaiswal. They changed from Riyan Parag to Jaiswal, and they are more over into data. So his batting time, it will just get affected. That's how it happened with Parag also. Whenever Parag does very good captaincy, his batting form is like in depth. But when he doesn't do good captaincy moves or something, batting, he keeps doing well. So I mean, that's how most of the things, even the Andhra Premier League also, it's the same thing, which I have dealt the same experience. Yeah. యా బ్రో, And టాస్ also గురించి Shivang ఏమనుకుంటున్నారు? టాస్ గురించి They won't be task due. They won't be due in May. So if we go to past records in last month, it won't be actually valid. So I mean, like that venue is going to be stay very flat. But again, we'll have to see the pitch report and conditions over there. Like, will there be assistance or not? But I highly doubt. There won't be any assistance. And we are playing after a long time. They can be new late pitch, so we can potentially. I mean, nobody knows what's gonna happen. So only like tomorrow only we'll know from the pitch report. I mean, like day after tomorrow. మనం టాస్ గెలిస్తే తప్పకుండా చేజింగే తీసుకోవాలి, బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ కాకుండా. ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అయితే ఈజీ, డెఫినెట్లీ 230, 240 కొట్టాల్సిందే అలాంటి పిచ్ల మీద. సో చేజింగ్ అయితేనే బెస్ట్. అండ్ ఆల్సో మనం ఈ సీజన్ లో 9 టాసెస్ ఏమో ఓడిపోయాం. 9 టాసెస్, 9 or 10. అభిషేక్, యా 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 ఇంకొకటి బ్రో, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మన బ్యాటింగ్ అప్రోచ్ అనేది మారదు. అది బండి ఎక్కిందంటే బండి ఎక్కుతానే పోతానే ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మొనాల్పూర్ లో లాస్ట్ టైం అన్ఫార్చునేట్లీ క్లాస్ లాస్ట్ పుష్ ఇవ్వలేకపోయాడు. ఆ లాస్ట్ పుష్ ఇచ్చుంటే కనుక క్లాస్ వీ వుడ్ హావ్ వన్ దట్ గేమ్, బికాస్ 240 అంత కొట్టే వాళ్ళం, వీ కుడ్ హావ్ డిఫెండెడ్. బట్ ఏదైనా మన మంచిగా అవుతుంది అనుకోవాలి.
So I don't mind even if we bat first because we have that thing of scoring above par totals kabatti. I'm pretty confident and our bowlers can defend 220 plus comfortably. Hopefully, touch wood, they'll do it. They've never failed to do that. సో ఆల్ అన్ని పాజిటివ్ హోప్స్ ఉన్నాయి. బ్యాటింగ్ గురించి నేను పెద్దగా మాట్లాడను అండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ జరిగే గౌరవించుకుని నేను అనుకోవట్లేదు బికాస్ దట్స్ బీన్ హ్యాపెనింగ్. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. అది మనం ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. సో ఏమైనా కమెంట్ చేస్తారని చేయండి మీరు కానీ వెంకయ్య కానీ. Actually, వన్ మెసేజ్ వన్ సే I don't want to comment on that part actually, but Head should be in the playing 11, not because of any other reason, just because I want him to bowl at least 1 over. and even Head, Because of the opposition batters. Apart from that, nothing else. I mean, not any other reason. and again, not to forget, Travis said, I've seen some viewers, there have been lots of SRH fans also. They have been saying, right, Head, if he comes in the playing impact 11, he can move his feet, and in the game, he'll have more batting time and so and so. Again, it doesn't work every single time. It's only like how well the opposition bowls. If they bowl good, you can dispatch him, but don't change his role to a defensive role or something like that. And not to forget, uh, I actually wore this time shirt. So there's one SRH player, who can be a very good trump card for us. So I mean, like, so I'm expecting more calmness. Thing is, with Mullanpur wicket, you don't expect that. But if you're potentially going further, you have to adapt. So again, this aggressive approach, we can't have it on the potential next few games, like based on the wicket. So if we actually assess that, we can absolutely, we have controller in Abhishek Sharma, Ishan Kishan, and then Travis said he can go with intent. Then we have Klaasen who can control us the games in middle overs. And Smaran thing is like his role is a question mark because he's very much suited in the top order. Like if we lose 2 early wickets, then we can actually float him inside power play. Until then, like Vijay, like what he keeps saying, like keeping Travis Head in impact, it won't be affected. But again, we can use that impact thing. Like basically, if Travis Head is an impact list, there should be a logic. Like Kishan and Abhishek should open. If there's an early wicket, then you send in Travis Head. If there's no early wicket, then you can use Livingston. That is also one more option. But till now, I haven't seen anything like that. So I mean, you just back him and keep him as a player directly unless there's a matchup situation or something where we can actually potentially look for changes. Yeah, apart from that, I'm not commenting on this outside noise. I keep saying even the last video also, just don't look your teams as like rivalries or so and so. It's not only with Sunrisers or any fan or any clubs. It happens in every sport, like in this era. So I mean, like, there's so many things to do, and then you can get occupied with so many things. So much to learn. Even from players also you can learn. Like, Abhishek Sharma, the calm approach, how he has got, that is also something good. Travis said, that attack. I'm not asking my players to be calm throughout the match. Like, you have to be aggressive. Like, example, like if there's a LBW chances or something like in potentially in finals, you have to appeal more, be aggressive. Even chemistry, how this factor is going to come in semifinals and finals is like once teams have good chemistry, you'll come back within like even if you lose one game, you'll come back next game. But in semifinals and finals, it's the players who haven't done much so far in this season. They can actually step up, like Nitish Reddy with the ball, Abhishek Sharma with the calmness approach. That is one more thing can happen. Or Jaydev Unadkat with the new ball wickets, or a new ball like change of pace, whichever I told, right? The plans, top executions, we can actually Madhushanka impact, and then so on. Or Pat Cummins a clutch now down the order. సో అది గైస్, హోప్ఫుల్లీ మ్యాచ్ మనం గెలుస్తామని కోరుకుందాం. మ్యాచ్ అయిపోయిన వెంటనే రివ్యూ వస్తుంది. సో గెలిస్తే కనుక వెంటనే రివ్యూ వస్తుంది అండ్ గెలుస్తున్నాం కూడా. భయ్యా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీ ఇద్దరికి? గెలుస్తున్నాం అంతే. వెంకయ్య సైలెంట్ గా ఉంటే అందరికి భయం వేస్తుంది. వెంకయ్య ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. I mean, just have to be comments, Pat Cummins, silence. Cool. So hopefully we are playing it Abhishek Sharma's home ground. So that also helps in Salil Arora's home ground. That also helps. So అది guys, ఈ వీడియోకి మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ కాంట్రవర్సీలు అన్ని ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది IPL. మేక్ షూర్ యూ డోంట్ క్రాస్ ద లైన్ బికాస్ ఆ థిన్ లైన్ ఎప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేద్దాం. ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అనలిస్ట్ కానీ ఒక కమెంటేటర్ కానీ ఎవరైనా ఒక పాయింట్ మీద మన మీదకి వస్తే మనం కూడా పాయింట్ మీద మాట్లాడదాం. వాళ్ళు బ్లాక్ చేసుకున్నారంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం కానీ మనకి ఎందుకు. సో
క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ సమాధానం ఉండాలి, కానీ క్వశ్చన్ కి ఇంకొకటి ఏదో సమాధానం కాకుండా మనం చూసుకుందాం. అక్కడి వరకే మన చేతిలో ఉంటుంది, మిగిలింది వాళ్ళు ఏం చేస్తే వాళ్ళ ఇష్టం. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. విల్ బి బ్యాక్ వెరీ సూన్.